Você tem que sentar aqui, ó. Eu sou a chefe Simone Almeida, eu sou a chefe do Cooking Wheel. O Cooking Wheel é a nossa invenção, é o nosso bebê, é o nosso carinho. Eu sou 100% carioca e foi por isso, com essa ideia de ser 100% carioca, que a gente criou o Cooking Wheel. A ideia é fazer com que as pessoas tenham uma imersão na cultura brasileira através da culinária. Eu tinha um restaurante que só funcionava à noite, porque era uma casa de comida flambada. Eu trabalhava basicamente com cozinha brasileira. E aí a gente decidiu fazer aula durante o dia. Então o que eu fazia? Eu começava a aula antes do período do restaurante funcionar. Então quando os clientes estavam lá, a gente estava abrindo o restaurante. Então era mais uma experiência para o cliente. Então eu dava aula no período que o restaurante estava fechado. Por quê? Porque era uma forma de ganhar um dinheiro, era uma época muito difícil. E aí as pessoas começaram a vir, a escrever e indicar outros clientes. Isso aí foi virando uma bola de neve. E foi por isso que a gente virou o Cooking Wheel, uma experiência no Rio de Janeiro que você não pode sair sem ter essa experiência saborosa. E nada melhor do que vir cozinhar junto, né? Então, chefe há muitos anos, cozinhando todo tipo de comida aqui no Brasil. E a gente começou a pegar as partes tradicionais, né? Do que pode fazer de tão tradicional que conte um pouco da nossa história. Aí a ideia do Cooking Wheel surgiu com um amigo, que é meu sócio hoje, que é o Cristiano. Falou, poxa, por que você, além de alimentar as pessoas, né, fazer o que você ama, você não explica como faz e explica sobre a nossa cultura? E aí começou o Cooking Wheel. Tem que realmente ter história, saber o porquê disso, porquê daquilo. Cada povo que vem, uma aula com o americano é um tipo de aula, com o inglês é outro, com o francês é outro, né? As pessoas têm cada cultura tem uma visão da cultura nossa em diferentes ângulos, né? Então aí a gente faz isso, a gente faz imersão na cultura através da culinária. Brazil is colonized by Portuguese. When the Portuguese arrived in Brazil 500 years ago, they got together with the indigenous people here, okay? But they didn't fight like in other countries. Why? Because we are a tropical country. We don't have winter. Who doesn't have winter? Don't behave, don't worry about mañana. Yeah, that's true. I love that explanation. It's easy. Every country that they don't have winter, people don't care about tomorrow. Because we don't have to save food for tomorrow. There you go. A little bit more. See, you still see the what? No. Here. Straight down. There you go. Like that. Okay. Being a limey, this is my favourite food. Okay. And divide. And you two going to use the spoon. Okay. We need 2 bar spoon in each glass. 2 spoons of sugar. Heat or flat? When we say in the How much? How long? This would be a very expensive drink in an English pub. Yeah, I know. But you are in Brazil where they produce cachaça and take 2 bottles with you. Okay, so pimenta malagueta is the spice that we have in Brazil, introduced by the slaves. I need to take some. Okay, so this I put vinegar to make the sauce. It's just vinegar and pepper. Yeah, I leave it there so they And these. And what consistency should this be? Should this be like a paste or? Yes, go ahead. Use your hand. Okay.
And to make a paste, you can take with you to Argentina. But aqui no United States não aceita. Ó, let's go make... Spicy enough? I love this. Spicy sauce? Real. Mike, vamos comer, por favor? Sim. Okay, now. Beautiful. Try the cheese. Oh my god, I can't stop. I'm never going to lose weight with this, am I? Never going to lose weight with this. Sim. Muito. Oh boy, we're gonna burn stuff. Set things on fire. I like it. Olha está. Linguiça flamada. Onion to make fresh flavor. Okay, Gotan, G-O-T-A-N. It's a... Okay. So with these hands you hold. When we make the fire, you make back face. Hold it this, you do that. Okay? So 1, 2, 3. Back face, back face. But it's dangerous. It's really juicy. Okay, sausage. I already have salt, so you don't have to add any salt. Okay. Now the secret flavor. My favorite music ever. It is okay. Actually cooked, isn't it? That's actually cooked, but not ¿Qué tal? soft. Muy bueno. Yeah. Very good. Nice. So can we take a quick photo with our full? Yeah. Cheers. Cheers. The two of us? Cheers. Yeah. There you go. Cheers. Cheers, Bill. Cheers. Chin chin. Saúde. Cheers. Saúde. 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 Porque tem vários vídeos que fazem. Mas você tem que olhar para a câmera, se apresenta. Então você senta aqui.